Hello and welcome to today's class. We're going to work on writing letters, specifically a letters a friend you already know. Avui, en el vídeo d'avui anem a veure com escriure cartes, en concret cartes a un amic que ja coneixeu. He tret l'exemple, que és el que hem vist en classe, de la pàgina web que teniu ahí dalt. Val? This sample we are going to use, that we have already used in class, is taken from the Learn English Teens web that you have the link the link on the video. So let's start with the structure. First thing you need to write in a letter is the date. You can write it in whichever format feels more comfortable to you. You can write it like this. You can write 20th December 2021, mini yoga 20th December 2021. You can write in number, in letter. El primer que teniu que escriure en una carta és la data. Val? La podeu escriure en el format que vulgueu. El mes davant, el mes darrere, en número, en lletra, amb mini yoga davant, el que vulgueu. Val? Second thing you need to write, the addressee, right? Who you are writing the letter to. In this case, they have used Dear Sabrina to address the addressee, but you can, as it is an informal letter, as it is a friend, you can use hi, you can use hello, right? El siguiente que teniu que escriure és a qui va adreçada la carta. En este cas han utilitzat Dear Sabrina, però podeu utilitzar, com és una carta informal i és una carta a un amic que ja coneixeu, podeu utilitzar, per exemple, hi també valdria. Next, the first paragraph, you must thank the last letter you received, and you have to state the reason for writing. Generally, it will be a question or something that the other person asked you in the formal letter. Right? So thanks for your letter is the first thing you need to write. And then it was great to hear from you. That's also a very polite way to start. And then you can start writing about what that person asked you. Siguient, el primer paràgraf de la vostra carta va estar dedicat a agrair-la, l'última carta que vos han enviat, i establir de què aneu a parlar. Val? Normalment serà d'algo que ja vos han preguntat, en la darrera carta. D'acord? Per exemple, com puc agrair la carta? La última, thanks for your letter, it was great to hear from you. Són exemples, val? Però ho podeu fer de moltes maneres. El següent serà de què aneu a parlar en la carta, que bàsicament serà d'algo que vos hagi preguntat en la carta anterior. En este cas, my favorite day. The next paragraphs, it can be 2, it can be 1, it can be 3, is the body of the letter. The body of the letter is where you're going to write all the stuff you want your friend to know, right? In this case, it's only about Danny's favorite day, but it can be, you can talk about the day. That's what Sabrina asked him to talk about, but you can also talk about sports, you can talk about music, you can talk about whatever thing you want to communicate to your friend, right? Just remember two things actually. One, sentences need to be short and simple. That is, you don't want to make too long sentences. Just try to write only 2 sentences together linked with an and, with that, because, right? The third sentence, the third verb you're going to use, just write a full stop and make it another sentence, a fresh new one. Second thing, a paragraph talks about a general topic. When you change the topic, you change the paragraph, right? You write a full stop and then you start a fresh line. Els següents paràgrafs, poden ser 1, 2, 3, 4, de la carta van estar dedicats al que voleu contar-li al vostre amic o amiga. Pot ser, en este cas, en este exemple, sols parla del dia favorit, però podeu parlar de moltes coses. Podeu parlar del que vos ha preguntat el vostre amic o amiga, però també després podeu parlar de coses que a vosaltres vos interessen. Música, què vos va passar l'altre dia, X, el que vulgueu, ¿vale? L'avantatge és que és un tema obert, perquè esteu contant-li alguna cosa a un amic, o sigui que pot ser qualsevol cosa.
Dos coses importants que teniu que tindre en compte és, la primera, les oracions en anglès són curtes. Intenteu no fer més de 2 oracions juntes, intenteu no ajuntar-ne més de 2, val? Podeu ajuntar 2 amb un and, amb un but, amb un because, vale? Amb un connector, però no n'ajunteu més. Una vegada teniu 2 verbs actius units per un because, per un but, per un and, el següent hi ha un punt, val? Punt i seguit, i enceteu una frase nova, perquè si no és molt més fàcil la lectura, és molt fàcil l'escriptura. Jo ja sé que a nosaltres ens xoca un poc i resulta un poc telegràfic, però és molt més simple, cometreu molt menys errors gramaticals. La segona cosa que heu de tenir en compte és la formació de paràgrafs. Un paràgraf és un conjunt d'oracions en les que jo parlo d'un tema concret, específic, val? Si vaig a canviar de tema, punt i a part, i comença un altre paràgraf nou. Els paràgrafs no poden ser ni molt curtets ni molt llargs. 3-4 línies seria el mínim, 7-8 igual seria el màxim, val? Estic un poc apurant, però bueno, quedeu-vos en el mínim, sobretot, vale? So paragraphs cannot be too short. 2-line paragraph is not a good paragraph, right? Write a list, 4 or 5 lines for a paragraph. Now then, when I've finished writing the letter, I should write at some point. It does not necessarily come at the end, as in this letter. You need to make a question to the addressee. For example, if you have written about your favorite music, you can ask him or her about their favorite music as well. Yeah, favorite festivals, last weekend, anything you want to know, right? It's just, why do you need a question? At least one. Because in that way, the other person has an excuse, a reason for writing back. And all the point of letters is to keep in touch with the other person and keep the letters going. So that's why it's important to ask a question, right? Quan ja heu acabat d'escriure la carta, no necessàriament al final, el podeu posar o podeu posar entre mitges, depenent dels temes que hàgiu tractat en la carta. És important fer una pregunta a l'addressee, a la persona a la que estem escrivint. Per què és això important? Perquè tot l'objectiu de les cartes és continuar la comunicació. Preguntar-li alguna cosa a la persona a la que estic escrivint és facilitar-li el fet de que em torni a escriure. Val? És com donar-li una raó per a que m'escriga. Then, farewell. You have 2 farewells here. One has fallen into the question to addressee box, but hope to hear from you soon is a good farewell as well. Usually farewells have 2 parts. First, you express the desire for this person to write you back, and then you write the actual farewell. For an informal letter, a proper farewell would be love. If it is a little bit more formal, you could use regards, but it's too formal for a friend. You can also use the XX ending, farewell, like meaning kisses, hugs and kisses as well, lots of love. Any of these options would be fine. La despedida, farewell. En este cas, en esta carta en concret, la part de la despedida ha caigut en la pregunta que he fet. Val? Si vos fixeu en la frase hope to hear from you soon, espero que m'escrigues pronte. Les despedides solen tindre 2 parts. Una en la que expresseu el vostre desig el vostre desig de que la persona continuï en contacte amb vosaltres, i una altra que és la despedida real. Val? Per a una carta informal, love és una despedida adequada. Més possibilitats, les 3X, que en anglès signifiquen kisses, hugs and kisses, lots of love. Love que posem en les cartes no significa que esteu enviant una carta a la vostra parella o a una persona de la que estigueu enamorada. És una manera estàndard de despedir una carta informal a algú que coneixeu. Right, and finally, very important, write your name. In a separate line from your farewell, you write your name, right? I per últim, molt important, heu d'escriure el nom al final, val? En una línia separada a la despedida. So I hope it helped. See you in class. We will practice a little bit. Bye.